So guys, now we are going to discuss about the phylum Chordata. As you know that we have finished our 9 phylum. Like a phylum, first one phylum was a Porifera, second Cnidaria, third one was Platyhelminths, then fourth one Escalminths. Then we discuss about the Annelida, fifth one, sixth one Arthropoda, seventh one Mollusca, eighth one Echinodermata, and ninth one Hemichordata. Now we are going to discuss about the Chordata, a last phylum or you can say advanced phylum. आता कॉर्डेटा काय ॲक्च्युली आता आतापर्यंत आपण 9 फायलम बघून चुकलोय पोरीफेरा पासून तर हेमिकॉर्डेटा पर्यंत. आता आधी फायलम आहे फायलम कॉर्डेटा म्हणजे ज्यांच्यामध्ये नोटोकॉर्डचा रिप्लेसमेंट वर्टेब्रल कॉलम मध्ये होतो, ज्यांच्यामध्ये नोटोकॉर्डचा रिप्लेसमेंट वर्टेब्रल कॉलम मध्ये होऊन जातो त्यांना आपण म्हणतोय कॉर्डेटा. इन दोज लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम I mean to say directly say animal, those animal in which notochord is replaced by, actually notochord is present, they are called as a chordata. ज्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये ज्या एनिमल्स मध्ये नोटोकॉर्ड असतं त्याला आपण म्हणतोय कॉर्डेटा. आता यांच्यामध्ये काही इम्पॉर्टंट फीचर्स असतात जस्ट लाईक अ प्रेझन्स ऑफ अ नोटोकॉर्ड, प्रेझन्स ऑफ फेरेंजियल गिल्स, यस पोस्ट एनल टेल, असे काही फीचर्स असतात. सो गाइस, phylum is a chordata. Now this chordata phylum have a 3 subphylum. It have 3 subphylum, and these 3 subphylums are like a Urochordata, second one Cephalochordata, and third one Vertebrata. So phylum Chordata have a 3 subphylums: Urochordata, Cephalochordata, Vertebrata. As you know that आपण फक्त क्रॅश कोर्स घेतोय म्हणजे आपल्याला 1 महिन्यात पूर्ण सिलेबस संपवायचे, तर मी सगळी गोष्ट एकदम डिटेल मध्ये बारीक नाही एक्सप्लेन करू शकत जस्ट बिकॉज दिस इज अ सिलेबस ऑफ अ कंप्लीट इयर and if I has to be completed into the 1 month, so I have to move little bit of it from the top. तर वरून मी तुम्हाला सगळं एक्सप्लेन करेल, पण जे कामाची गोष्ट आहे ती मी तुम्हाला नक्की एक्सप्लेन करेल. आता आपण यांना एक्सप्लेन करणार आहे वर्टेब्रेटा. तर वर्टेब्रेटा मध्ये जनरली 6 क्लास आहेत. क्लास 1 सायक्लोस्टोमेटा, क्लास 2 पाइसेस का मतलब अर्थ होता है फिशेस, क्लास 3 एम्फीबिया, क्लास 4 रेप्टिलिया, क्लास 5 एव्स and class 6 mammalia, means milk producing animal. So in a vertebrata means when there is a notochord is replaced by vertebral column, it is called as a vertebrata. In a chordata notochord is present. Now you can say in a Urochordata notochord is present, in a Cephalochordata notochord is present, but in vertebrata notochord is replaced by vertebral column. Yes, आता डिफरन्स काय आहे बघा. सी आपल्याला हा वर्टेब्रल कॉलम आहे, बोनने बनलेला पाठीच्या कणा वर्टेब्रल कॉलम, पण जे कोडेट्स मध्ये येतात त्यांना हा थोडा सॉफ्ट होता कार्टिलेज सारखा, तर त्यांना आपण म्हणतोय कोर्डेटा जस्ट बिकॉज त्यांच्यामध्ये नोटोकॉर्ड होता. आणि आपल्यामध्ये नोटोकॉर्डचे रिप्लेसमेंट झालेलं आहे बोनी पोर्शन मध्ये, त्याला म्हणून आपण त्याचे नाव दिलेले आहे वर्टेब्रेटा. तर वर्टेब्रेटा मध्ये 6 क्लास असतात. वर्टेब्रेटा हॅव 6 क्लासेस. Chordata were those organisms which was containing cartilaginous this backbone. It was called as a chordata because it was present notochord. But if notochord is replaced by the bony framework called as a vertebral column, then they are called as a vertebrata from the chordata. Vertebrata basically have 6 classes like a cyclostomata, Pisces, Amphibia, Reptilia, Eos and Mammalia. Yes, so I am going to explain all this class in detail.
So we are going to discuss the first class, that's called as the cyclostomata. So what is a cyclostomata? Cyclostomata are those category of animal, those who do not have a jaw. जसं आपल्याला jaw आहे, yes, त्यांना jaw नाही, माउथ मध्ये jaw नाही. आपण ज्याला जसं सिम्पली मराठीमध्ये जबडा म्हणतो, तर तसं हे आहे आपलं jaw. तर ज्या ॲनिमलला jaw नसतो, फक्त माउथ असतो, jaw नसतो, त्यांना आपण म्हणतो jawless animal किंवा तर cyclostomata. So these animals are jawless and mouth is provided by sucker. त्यांच्या माउथच्या जवळपास sucker नावाचे ऑर्गनल असतात, पण त्यांना jaw नसतो. Second, skin is a soft without any scale, like in a fishes. There are this kind of a placoid, ctenoid scales are present. So their skin is soft and there is absence of a scale, no any scale or without any scale. Third one, paid appendages are absent, just like the limbs are there. So limbs are totally absent in the cyclostomata. त्यांना legs किंवा arms सारखे appendages त्यांना बिलकुल भी नाही, म्हणून त्यांनी क्लिअरली मेन्शन केले paid appendages are absent. Fourth one, endoskeleton is a cartilaginous. त्यांच्यामध्ये स्केलेटन आहे पण ते कार्टिलेजिनस आहे, बोनी नाही. आता कार्टिलेजिनसचा अर्थ होतोय मेड बाय दी कार्टिलेज. आता कार्टिलेज म्हणजे काय? Bone, like this is a bone. Bone is a very hard because made by the maximum material of calcium and phosphate. But this one is cartilage. This one is cartilage. Cartilage are the soft bone. So their endoskeleton is made by cartilage. Next, most of animals are ectoparasite. Ectoparasite means this animal harm from the outside. Endoparasite means the animal which goes inside the body and harm our body from inside. They are endoparasite, while the animal which attack from outside and harm our body from outside, they are called as ectoparasite. जे एनिमल बॉडीच्या मध्ये जाऊन आपल्याला इन्फेक्शन पोहोचवतात त्यांना आपण म्हणतो एंडोपॅरासाइट, आणि जे बाहेरून अटॅक करतात त्यांना आपण म्हणतो एक्टोपॅरासाइट. एक्झाम्पल आहे याच्या पेट्रोमायझोन आणि मिक्सिन. So dear all students, now we are going to discuss about the Pisces class. This Pisces class, it means fishes. All the fishes are included under Pisces class. जेवढे पण फिशेस आपण बघतो, भले ते केटला असेल, रोहू असेल किंवा तर पॉम्प्रेट असेल, मिग्रेट असेल किंवा तर इलेक्ट्रिक स्टिंग असेल किंवा तर आपण म्हणतो इलेक्ट्रिक रे असेल किंवा तर स्टिंग रे असेल, जेवढे पण फिशेस आपण पाहिले लाईफमध्ये, ठीक आहे, झिंगा मासेपासून तर सगळे शार्क मासे पण, सगळे मासे ना कशामध्ये बसतात? फिशेसमध्ये. म्हणजे कशात येतात? पायसेस क्लासमध्ये येतात. पायसेस म्हणजे फिशेस. लेट्स स्टार्ट विथ देअर कॅरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल. कोल्ड ब्लडेड एनिमल, सायंटिफिकली इट इज कॉल्ड एज अ पोइकिलोथर्मिक. वी ह्युमन बीइंग्स आर वॉर्म ब्लडेड एनिमल. म्हणजे आपलं जर ब्लड बघितलं तर आपलं ब्लड गरम आहे. अवर ब्लड इज अ हॉट. If you consider the temperature of our blood, it will be near about the room temperature, 37 something. But the blood of fishes is a cold, just because they are cold-blooded animal. Scientific term for the cold-blooded animal is a poikilotherms, and scientific term for the warm-blooded animal is called as a homotherms. Homothermic warm-blooded animal, poikilothermic cold-blooded animal. Next, they are aquatic animal. Obviously fishes आहेत aquatic राहणार. They may be marine or fresh water. जेव्हा तुम्ही पुढच्या स्टँडर्ड मध्ये जाणार आहे, जस्ट लाईक 11th स्टँडर्ड मध्ये जाणार, तर सीबीएसई मध्ये आणि स्टेट बोर्ड मध्ये तुम्हाला क्लिअरली दिलंय की फिशेस आर डिवाइडेड इनटू ओनली टू कॅटेगरी. फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कार्टिलेज and second on the basis of bone. If they are bony, if they have an endoskeleton made by bone, then they are called bony fishes. And if endoskeleton is made by cartilage, then they are called cartilaginous fishes. See this character is given. Exoskeleton. Exoskeleton has a scale. Means fishes has scales असतात. Yes. पूर्ण बॉडीवरती बाहेर स्केलच राहते. पण त्यांचा जो एंडोस्केलेटन असतो तो आयदर बोनी असतो किंवा तर कार्टिलेजिनस असतो. बोनी म्हणजे ते फिशचे पूर्ण जो स्केलेटन आहे एंडो तो पुरा बोनने बनलेला आहे, आणि कार्टिलेजिनस म्हणजे कार्टिलेजने बनलेला आहे. तर याच्यावरून फिशेसला दोन कॅटेगरीमध्ये डिवाइड करतात, आयदर बोनी फिशेस, आयदर कार्टिलेजिनस फिश. आय होप सो यू आर गेटिंग गाइस.
Fishes are divided into two categories. One, they are bonifacious, or either they are second as they are cartilaginous fishes. If their endoskeleton is made by the bone, then they are called bonifacious. If their endoskeleton made by cartilage, then they are second category called cartilaginous fishes. But both are having exoskeleton made by scales. Yes. Third character मी तुम्हाला नंतर सांगणार होतो. आता बघा, they have a fins. They have a fins for the swimming purpose. जसं आपण नाव चालवताना चप्पू वापरतो, ठीक आहे, तसं फिशेस फिन्सच्या मदतीने स्विम करतात. जसं आपण स्विमिंग करतो हातांच्या मदतीने, तसं फिशेस फिन्सच्या मदतीने स्विमिंग करतात. आणि त्यांच्या जो टेल फिन्स असते म्हणजे मागच्या फिन्स, आता आपण बघू जस्ट लाईक अ फिशेस. सपोज फिशचा शेप असा आहे, ठीक आहे, तर फिशचा जो हे जे फिन्स असते त्याला आपण म्हणतो टेल फिन्स. तर टेल फिन्स कशासाठी? स्टेअरिंग साठी. जस्ट लाईक आपण गाडी चालवतो तर स्टेअरिंग आपल्याला लेफ्ट जायचे तर आपण लेफ्ट साइड फिरवणार आहे, राईट जायचे तर राईट साइड फिरवणार आहे, स्ट्रेट जायचे असेल स्ट्रेट ठेवणार आहे. तर फिशला कोणते साइड मूव्ह करायचे हे फिन्सच्या टेल फिन्सच्या मदतीने ते डिरेक्शन दाखवतात. सो इट इज फॉर द स्टेअरिंग. येस. Next one, respiration occur by means of a gills. All the fishes are containing a gills. It may be one pair of gill, two pair of gill, six pair of a gill, depend on the variety. Examples are rohu, ketla, electric ray, stingray, etc. There are number of fishes are there. So guys, next class we are going to discuss about amphibia. Everyone actually knows the basic about amphibia. Amphibia are those category of animals, those who can survive inside the water also, and they can also come on the ground. They are called amphibia. They are always showing dual mode of life. एम्फिबियाला कोण नाही ओळखत? सगळे ओळखतात. एम्फिबिया म्हणजे असे एनिमल जे पाणीमध्ये सुद्धा राहू शकतात, जमिनीवरती सुद्धा येऊ शकतात. हे ड्युअल मोड ऑफ लाईफ म्हणजे दोन प्रकारची लाईफ दाखवतात. येस. These animals show strictly aquatic life in larval stage, but becoming an adult they shows dual life. आता बघा, जे एम्फिबिया मध्ये जे एनिमल असतात ते लार्वल स्टेज मध्ये म्हणजे जेव्हा ते जन्माला येतात तेव्हा ते फक्त पाणीमध्ये राहतात. ते जमिनीवरती नाही येऊ शकत, फक्त पाणीमध्ये राहतात. कोणत्या स्टेज मध्ये? लार्वल स्टेज मध्ये. पण जेव्हा ते अडल्ट होऊन जातात, मोठे बनवून जातात, तेव्हा ते जमिनीवरती सुद्धा येऊ शकतात. आणि पाणीमध्ये पण जाऊ शकतात, जमिनीवरती सुद्धा येऊ शकतात. पाणीमध्ये ते अक्वाटिक रेस्पिरेशन दाखवतात वाया गिल्स, आणि जमिनीवरती आल्यानंतर ते बेसिकली जसं आपण म्हणतो टेरेस्ट्रियल रेस्पिरेशन असते, टेरेस्ट्रियल रेस्पिरेशन दाखवतात. सो दीज एनिमल्स आर स्ट्रिक्टली अक्वाटिक इन अ लार्वल stage whenever they are in the water, but when they comes on the ground, I mean to say when they becomes adult they can also comes on the ground. Just like जेव्हा आपल्या ह्युमन बिंगला एखादा बाळ जन्माला येतो तर आपण घरीच ठेवतो, त्याला घरीच असतो. पण जेव्हा तो मोठा होतो तेव्हा तो बाहेर पण येतो. येस. सो सिंपल काइंड ऑफ लॉजिक इज देयर. सेकंड, दे शोज टू पेअर ऑफ अपेंडेजेस बिकॉज आपण काय म्हणतोय? आपण म्हणतो त्यांना टेट्रापोडा. टेट्रा स्टँड फॉर 4 and poda stand for leg. यांना 4 पाय असतात. देन एक्झोस्केलेटन इज ॲब्सेंट. जसं आपण बघितलं फिशेस मध्ये असे स्केल्स असतात, तसं फ्रॉग मध्ये तुम्हाला स्केल नाही सापडणार. यू विल नॉट फाउंड एनी काइंड ऑफ अ स्केल इन द फ्रॉग जस्ट बिकॉज एक्झोस्केलेटन इज ॲब्सेंट. बट स्किन इज अ स्लिपरी. यू कांट कॅप्चर द फ्रॉग. यस, यू कांट कॅप्चर द फ्रॉग. तुम्ही पकडायचा प्रयत्न कराल, हात दाबवणार ते निघून जाईल जस्ट बिकॉज हे फार स्लिपरी आहे. देन एक्सटर्नल इयर इज ॲब्सेंट. त्यांना एक्सटर्नल इयर म्हणजे हे पिन्ना नाही, परंतु त्यांना मिडल इयर आहे ज्याला आपण म्हणतोय टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन. सो दे डोंट हॅव एक्सटर्नल इयर लाईक अ पिन्ना, बट दे हॅव अ मिडल इयर कॉल्ड एज अ टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन. एक्झाम्पल फ्रॉग, टोड, सॅलमेंडर. So guys, now next class is Reptilia. Reptilia, a famous animal in the Reptilia is a snake. Yes, snake belongs to the Reptilia. Even though tortoise belongs to the Reptilia, Draco and lizard belongs to the Reptilia. Let's begin one by one character. First character. They are the first true terrestrial animal and shows creeping movement. Yes, on the earth they were the first true terrestrial animal. Terrestrial animal means
the animal which can walk or creep on the ground, they are called terrestrial animal. हे जगातले पहिले ते ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल होते जे जमिनीवरती चालू शकत होते, पण ते क्रीपिंग मुवमेंट करतात. म्हणजे साप कसं चालतात या मुवमेंटला आपण म्हणतो क्रीपिंग मुवमेंट. नेक्स्ट they are cold blooded animal, means poikilotherium. Just like I told you, fishes are cold blooded animal. Their blood is a cool in nature, like our blood is hot in nature. We are homothermic animal. These animals are cold blooded animal. They are maintaining their body temperature. How? By creating some more energetic work. Like fishes are they are forcing fins on the water, forcing fins on the water just to increase the heat, just to increase the body temperature, so that they can maintain their blood temperature. Next, skin is dry and scaly. जस्ट लाईक आता आपण स्नेक म्हटलं की टोटोइस म्हटलं ते त्यांची स्किन ड्राय असते, पण त्यांची स्किन वरती स्केल्स आहेत. जस्ट लाईक स्नेक वरती स्केल्स असतात. स्किन इज अ ड्राय अँड स्केल अँड दे क्रीप ऑन द लँड सरफेस. जमिनीवरती हे क्रीप करू शकतात. सरपटणावर आपण म्हणतो त्याला क्रोलिंग एनिमल. नेक्स्ट, नेक इज प्रेझेंट बिटवीन हेड अँड ट्रंक. हेड आणि ट्रंकच्या मध्ये त्यांना नेक सुद्धा अवेलेबल आहे. नेक्स्ट, एक्सटर्नल इयर इज एब्सेंट. जसं आपण ऐकलंय की स्नेक आर डेफ, कारण यांना सापांना ऐकू नये. हे करेक्ट आहे की त्यांना बेसिकली इयर नसतात, ठीक आहे. परंतु जर आपण बघितलं तर तुम्ही असं ऐकलंय की कुठला असं स्नेक आहे जो डोळ्याने बघू सुद्धा नाही शकत. जनरली सगळे स्नेक बघू शकतात, पण काही स्नेक आहे. यस, जस्ट लाईक तुम्हाला सांगतो मी, टायफ्लोस इज ब्लाइंड स्नेक. टायफ्लोस इज ब्लाइंड स्नेक. लक्षात ठेवा, नीट एक्झाम मध्ये विचारण्यासारखा क्वेश्चन आहे. नेक्स्ट, डिजिट्स आर प्रोव्हाइडेड विथ अ क्लोज. डिजिट्स आर प्रोव्हाइडेड विथ क्लोज. जस्ट लाईक यांना फिंगर्स आहेत आणि फिंगर्सच्या वरती क्लोज सारखा स्ट्रक्चर आहे. एक्झाम्पल्स आर स्नेक, टोर्टोइस, लिझार्ड अँड अजून भरपूर आहेत. आणि इकडे एक्सेट्रा. यस, so guys, here we goes eos. What are the eos? Class eos. Eos means birds. Yes, eos म्हणजे पक्षी. So we are going to discuss the one by one character related to eos. First, they have a completely adopted aerial life. Yes, they have completely adopted their life as a aerial life just because they wanted to fly. Yes. Now, how birds has adopted life? I'll tell you three important features how bird has adopted. First of all, birds have hollow bones. In their bones, holes are present which are storing air, so that they becomes a lightweighted. Their bone becomes a lightweighted, so they can fly. Second thing, their four limbs are turned into the wings for the purpose of fly. And third, they have a right side ovary and right side oviduct is present. Left ovary and left oviduct is absent in female. So these are the three features by which birds becomes a lightweighted and they can fly. बर्ड्स कसं काय उडू शकतात, त्यांनी कसं काय त्यांची लाईफला मॉडिफाईड केलं एरियल लाईफमध्ये बनवण्यासाठी. तर त्यांनी तीन फीचर्स केले. पहिले, त्यांचे बोन्स हॉलो असतात. त्यांच्या बोन्समध्ये हवा भरली जाते म्हणून ते लाईट वेटेड राहतात आणि उडू शकतात. दुसरा, त्यांचे जे पुढचे पाय असतात म्हणजे फोर लिम्स, त्यांनी ते विंग्समध्ये कन्वर्ट करून टाकलेले आहेत. फिदर्समध्ये विंग्समध्ये कन्वर्ट करून टाकले जेणेकरून ते उडू शकतील. तिसरा, त्यांना राईट ओव्हरी आणि राईट ओव्हिडक्ट आहे फिमेलमध्ये, अँड लेफ्ट ओव्हरी आणि लेफ्ट ओव्हिडक्ट नसते जेणेकरून त्यांच्या बॉडीचं वजन कमी होईल. सेकंड, they are warm-blooded animal. Warm-blooded animals are homotherm. Just like fishes, we are cold-blooded animal. Yes, and even though amphibia, we are cold-blooded animal, but elves or birds are warm-blooded animal. They are birds. Next, third, their body is a spindle shape just to minimize the pressure of air. त्यांची बॉडी ना स्पिंडल शेप झालेली आहे जेणेकरून हवेचा जो प्रेशर येईल उडताना, फ्लाइंग करताना उडताना जो प्रेशर येईल ना, त्या प्रेशरला ते मिनिमाइज करू शकेल, कमी प्रेशर करू शकते जेणेकरून ते उंचीवरती उडू शकते. द बर्ड्स हॅज अ कॅपॅसिटी टू फ्लाय व्हेरी हाय, and when they are flying very high, the pressure of air is very faster. To resist that pressure of air, they have modified their body, they are modified into the spindle shape. Next, four limbs are modified into the wings, जसं मी तुम्हाला आता बोललो, for the purpose of flying, and hind limbs are for the purpose of walking and running. त्यांच्या जे पुढचे पाय आहेत
त्यांनी ते फ्लाइंग करण्यासाठी विंग्स मध्ये कन्वर्ट करून टाकले आणि मागचे जे पाय आहेत ते त्यांनी वॉकिंग आणि रनिंग साठी ठेवलेले आहेत. नेक्स्ट, एक्झोस्केलेटन इज कव्हर्ड बाय feathers. Just like a snake was having exoskeleton, fishes were having exoskeleton, but in case of birds, their exoskeleton is modified into the feathers. Yes, त्यांची पूर्ण बॉडीची कव्हरिंग आहे feathers ने कव्हर झालेली आहे. नेक्स्ट, neck is present between the head and trunk. Neck, a small neck is there which is located between head and trunk region. तुम्हाला नेक आहे ना प्रॉपरली कशामध्ये दिसेल, लाईक इफ यू सी द पिकॉक, तो पिकॉक मध्ये तुम्हाला क्लिअरली दिसेल. देन जोज आर मॉडिफाईड इनटू द बीक. त्यांचे जे पुढचे जोज आहेत ते चोच मध्ये म्हणजे बीक मध्ये मॉडिफाईड झालेले आहेत, जस्ट बिकॉज ते बीकचा फार वापर करतात. येस, एक्झाम्पल इज अ पिकॉक, पॅरट, पिजन, डक अँड पेंग्विन. काही लोकांना वाटतं की हाऊ पेंग्विन मस्ट बी द फिशेस ना, बट पेंग्विन, आय टेल यू गाइस, पेंग्विन इज अ फ्लाइटलेस बर्ड. पेंग्विन इज flightless bird. Why penguin is flightless bird? Why penguin can't fly? Just because penguins are very heavy. पेंग्विनच्या वजन जास्त असल्यामुळे ते उडू नाही शकत, म्हणून त्यांना आपण फ्लाइटलेस बर्ड म्हणतो. So guys, we are going to discuss about the last class of this chapter, that's called the mammalia. Who comes under mammalia? We human being also comes under mammalia. क्या होते हैं mammalia? काय असतात mammalia? Mammalia जे मिल्क प्रोड्यूस करू शकतात, जे एनिमल मिल्क प्रोड्यूस करू शकतात स्वतःच्या बाळासाठी, त्याला आपण म्हणतोय mammalia. Just like we human being can produce a milk, like a woman can produce a milk which can be given to the baby for the growth and development, nourishment to the baby. Kangaroo, dolphin, we human being, bat, even though whale, fish, yes, dog, buffalo, cow, elephant, giraffe, camel, all these are mammals. Let's see character one by one. First, presence of mammary gland means milk producing organ. We can also call it breast. Yes, presence of milk producing organ means mammary gland is typical feature of mammalia. आपण mammalia त्यांनाच म्हणतो जे मिल्क प्रोड्यूस करू शकतात. Second, these animals are warm blooded animal, means we are homotherms. Homotherms means our body temperature is exactly matching to our blood. It's called as a homotherm. Then third one, the body is divisible into the head, neck, trunk and tail. आता आपण जर म्हटलं की ह्यूमन बीइंग मध्ये टेल कसं काय, पण आपण मॅमेलिया मध्ये फक्त ह्यूमन नाही ना, मॅमेलिया मध्ये मंकी पण आहे, मॅमेलिया मध्ये कांगारू पण आहे, मॅमेलिया मध्ये काव, बफेलो पण आहे, तर त्यांना ते टेल आहे. बिकॉज आपण इकडे ह्यूमन बीइंग बद्दल नाही बोलतो, ते आपण पुरा मॅमेलिया बद्दल बोलतोय. नेक्स्ट, डिजिट्स आर प्रोव्हाइडेड विथ नेल्स, क्लोज अँड हूज. कोणाला नेल्स आहे, कोणाला क्लोज आहे, कोणाला हूज आहेत. नेक्स्ट, एक्झोस्केलेटन शोज फर अँड हेअर्स. कोणाला फर्स असतात, कोणाला हेअर्स आहेत. ठीक आहे. सो दीज आर सम इम्पॉर्टंट फीचर अप टू 10th स्टँडर्ड पर्यंत एवढं ठीक आहे. अँड जसं आपण 11th स्टँडर्ड मध्ये जाणार आहे तर आपल्याला खूपच जास्त डिस्क्रिप्शन असेल यांच्या. एक्झाम्पल्स एलिफंट, मॅन, मंकी, डॉग, कांगारू, डॉल्फिन, काव, बफेलो, cat, etc. So this was our chapter called as a chapter number 6, animal classification from the 10th standard board. Biology is second, you can say science and technology part 2, that's the biology. So this is complete chapter. We have complete this chapter in 4 lectures. Yes, thank you.